Ahora mismo, tu coche te está mintiendo. Desafura todo Paris normal. Il motor arranca. Los neumáticos están inflados. Las luces funcionan. Pero hay algo que se está desintegrando en silencio cada vez que tu vehículo queda expuesto al sol, o para cuando lo notes visualmente, el daño interno ya lleva meses heco. Hablamos del plástico exterior. Cada moldura, cada pergol, cada panel que alguna vez tuvo es negro intenso y brillante de showroom está perdiendo la batalla contra la radiación ultravioleta. La industria de productos para coches está ganando dinero exactamente porque no entiendes si mo funciona es proceso. Los talleres te cobraron entre 80 y 200 euros por una restauración que dura menos de un mes. Las marcas especializadas te venden tecnología cerámica, remulas avanzadas, protección de por vida. La mayoría son aceite de silicona en un bot bonito. Lo que nadie te dices que existe una solución que cuesta menos de 2 euros, que probablemente ya tienes en casa, y que funciona mejor que cualquier producto de 30 euros porque trabaja desde dentro del plástico en lugar de simplemente cubrir la superficie. Antes de revelar que es, necesitas entender exactamente por qué todo lo demás falla. Y por qué algunos de esos fracasos no solo son inútiles sino que dejan un daño permanente que ningún producto puede revertir. El error not mero nubes de jar que el tiempo trabaja en tu contra hasta cruzar el punto de no retorno. Esta es la verdad más incómoda de todo lo que hemos cubierto hoy, porque no requiere que hagas nada malo, solo que no hagas nada en absoluto. La oxidación UV en plástico exterior avanza en fases. En la fase inicial solo afecta los micrones más superficiales del material. En esta etapa cualquier tratamiento penetrante puede detener el proceso y revertir el aspecto grisáceo, pero la oxidación no espera. Si no se trata, el frente de degradación avanza hacia el interior, las cadenas de polímeros se fragmentan. El pigmento negro de carbono que da color al plástico migra hacia la superficie y es eliminado por la radiación solar y el lavado. El material pierde densidad y flexibilidad. Y en algún punto de es proceso, sin que haya ninguna señal visible clara deste fura. El daño deja de ser cosmético y se vuelve structural. El plástico ha perdido demasiada integridad interna para absorber ningún tratamiento. Cualquier producto que apliques en esa fase desaparecer en días porque no hay estructura molecular suficiente para retenerlo. Los profesionales llaman a esto plástico muerto, y el plástico muerto nos restaura, se sustituye. En un vehículo con paragolpes completos, molduras laterales, revestimientos inferiores y ensanches de aletas. Esa sustitución en un taller puede costar entre 2.500 y 7.000 euros. Lo más perturbador es que desta fura el plástico puede perder simplemente destruido, no destruido. El daño real est heco semanas o meses antes de que la superficie te dé cualquier señal de alarma real. El error en Marroaco es usar WD-40 como atajo rápido. Este consejo circula en cada grupo de coches, en cada foro, en cada video de trucos para automovilistas y el resultado inmediato es convincente. El plástico queda negro y húmedo en segundos. Pero el WD-40 no es un acondicionador de plástico, es un disolvente ligero diseñado para desplazar agua y lubricar metales. Aplicado sobre molduras de plástico de forma repetida, empieza a extraer los plastificantes internos del material en lugar de reponerlos. Es el efecto contrario al que necesitas. Con el tiempo el plástico pierde flexibilidad, desarrolla microgrietas en la superficie y una textura rugosa que antes no tenía. Este deterioro es irreversible, para cuando es visible, ya lleva meses ocurriendo por debajo de la superficie. No hay producto que lo deshaga. El error non mero es pintar las molduras con pintura convencional en aerosol. La lógica per salida. El plástico es gris, la pintura es negra, aplicas una capa y el problema desaparece. La realidad es que el plástico exterior tu coche se mueve. Con el calor se dilata varios mil metros. Con el frío se contrae. La pintura convencional no tiene esa elasticidad y empieza a agrietarse en los bordes y esquinas en cuestión de semanas. Una vez que la pintura se agrieta el agua entra, la adherencia se rompe y empiezan a desprenderse lo menos completas. Por debajo, la pintura ha penetrado en la textura del plástico de una manera que hace que su eliminación sin dañar el sustrato sea casi imposible. Existe pintura específica para plástico flexible con promotores de adhesión que hace mejor trabajo. Pero la mayoría de la gente solo descubre su existencia después de haber arruinado las molduras con la versión incorrecta. El error not mero es trabajar bajo el sol de mediodía o sobre superficies recalentadas.
In verano, una moldura expuesta al sol directo puede alcanzar temperaturas de entre 45 y 60 grados en su superficie. A esa temperatura, el componente líquido de cualquier restaurador se evapora en segundos. Antes de que pueda penetrar nada. Lo queda es una concentración del ingrediente activo depositada de forma irregular, creando manchas, zonas brillantes junto a zonas mate, y un acabado que parece un error de aplicación porque técnicamente lo es. Aunque hayas seguido las instrucciones perfectamente, la química de restauración necesita tiempo de contacto en estado líquido. Necesita que el producto permanezca fluido mientras penetra los poros del plástico. Es proceso tarda minutos, no segundos. En pleno sol de verano es tiempo no existe. Trabaja siempre en sombra, con la superficie a temperatura ambiente, o espera a primera hora de la mañana cuando el metal y el plástico aún están fríos. El error número 5 es usar calor directo para recuperar el color negro. Las pistolas de calor y los soplets lavan a los circulando en tutorials como solución rápido y barata, y el resultado visual inicial es innegable. El plástico recupera un negro intenso casi al instante. El problema es lo que ocurre dentro del material durante ese proceso. El plástico exterior contiene estabilizadores UV que ralentizan la degradación por radiación solar. Esos estabilizadores están distribuidos por toda la masa del material, pero se concentran especialmente en la capa exterior. Cuando aplicas calor intenso, redistribuyes temporalmente esos estabilizadores hacia la superficie. De ahí el negro inmediato. Pero también destruyes una parte significativa de ellos en el proceso, y alteras la estructura molecular del plástico haciéndolo más poroso y frágil. El resultado neto es que las molduras vuelven a destruirse en 3 o 4 semanas. Esta vez de forma más profunda y uniforme, porque has consumido parte del material que las protegia. Repite es preciso 2 veces y el plástico ya no tiene solución. El error número 4 es creer que un spray caro es lo mismo que una restauración real. Este es el error que más dinero cuesta acumulado, porque no se comete una sola vez, se comete cada 3 semanas durante años. Los sprays restauradores de molduras son un negocio construido sobre una premisa simple si el producto dura poco, el cliente vuelve a comprar. La fórmula es aceite de silicona con destilados de petróleo que crean una película superficial brillante. Esa película replica visualmente el aspecto de plástico hidratado y sano, pero no penetra nada. Se sienta encima de la superficie y empieza a degradarse con el primer ciclo de lluvia y sol. Lo que ninguna etiqueta menciona es el daño a largo plazo. Es residuo de silicona que queda después de que la parte brillante desaparece es hidrofóbico y se adhiere al plástico de forma progresiva, creando una barrera que impide que cualquier tratamiento futuro realmente penetre. Cuanto más tiempo llevas usando sprays, más difícil es que algo real funcione después. Tu plástico no necesita una película encima, necesita que los plastificantes internos que se han evaporado con los ojos sin reemplazados, por algo pueda entrar en la estructura molecular del material. Y eso requiere un transportador con el piso molecular adecuado para cruzar esa barrera. Los sprays no tienen esa capacidad. Por eso la solución de 2 euros los supera a todos. El error número 3 es saltarse la preparación de la superficie. Es el error más común y el que más restauraciones arruina, porque la gente lo considera un paso opcional cuando en realidad es el paso más importante de todo el proceso. Las molduras exteriores acumulan capas invisibles de contaminación. Polvo de frenos que se funde con la superficie, residuos de productos anteriores, película de carretera, partículas industriales que se depositan con la lluvia. Cuando aplicas cualquier restaurador sobre esa contaminación, el producto no toca el plástico. Se adhiere a la suciedad, y cuando la temperatura cambia y el plástico se expande o contrae, esa capa de suciedad con producto encima se desprende en lo menos, a veces en menos de 48 horas. La solución no es un desengrasante caro de automoción. El alcohol isopropílico al 70% elimina la silicona residual mejor que cualquier producto especializado. El jabón lavagiles corta la grasa y el polvo de frenos sin atacar el plástico. Juntos cuestan menos de 3 euros y preparan la superficie mejor que un kit de preparación de 50 euros. El error número 2 es usar fuerza abrasiva sobre una superficie que necesita hidratación. Cuando ves tono gris calcáreo sobre tus molduras, tu instinto dice que hay que eliminarlo físicamente, un cepillo duro, una esponja de cocina, algo que quite esa capa muerta.
pero esa lógica ignora completamente lo que est pasando a nivel microscópico. La capa exterior del plástico tiene una textura fina y controlada que está por encima de un sustrato más rugoso. Cuando atacas esa capa con materiales abrasivos, no eliminas la oxidación. Eliminas la propia capa protectora, exponiendo el sustrato rugoso que absorbe suciedad como una esponja y oxida el doble de rápido. Una semana después las molduras están peor. Un mes después están irreconocibles. Y en ese punto, la restauración profesional ya no puede devolver la textura original porque la superficie ya no existe tal como fue fabricada. Los paneles de revestimiento de repuesto en vehículos modernos oscilan entre 300 y 900 euros por pieza. Todo por haber furtado demasiado fuerte. El error número uno es no conocer el tipo de plástico que tienes. Parece un detalle técnico sin importancia hasta que gastas 20 euros en un producto y tu moldura cuida per quantitats. Tu coche no tiene un solo tipo de plástico exterior. Tiene 4 o 5 tipos diferentes. Cada uno con una composición química distinta y necesidades de tratamiento completamente diferentes. El ABS texturizado cubre para golpes y manilas. El polipropileno aparece en los revestimientos inferiores de carrocería. El TPO se usa en ensanches de alitas modernos. El EPDM sella las ventanas. Aplicar el producto deseado para uno sobre otro no es un error menor. Es química incompatible. El resultado es una superficie parchada con rayas, que retiene suciedad de forma diferente en cada zona y queda visualmente peor que el plástico gris original. Y los productos con alta concentración de silicona añaden otro problema. Sellen la superficie temporalmente con un acabado brillante que dura días, luego se agrietan levandos consigo la textura del plástico. Has dañado la superficie y es pagado por hacerlo. La solución es vaselina, petrolado puro de farmacia, 2 euros. No es un truco ni un mito de internet, es química básica aplicada correctamente. La vaselina tiene un piso molecular que le permite penetrar la estructura porosa del plástico exterior en lugar de quedarse en la superficie como hacen los aceites de silicona. Limpia la moldura con alcohol isopropílico, déjala secar completamente. Aplica una capa fina con un aplicador de espuma, déjala actuar entre 10 y 15 minutos para penetrar, y retira el exceso con un pano limpio. El resultado es negro profundo y uniforme que no se va con la lluvia porque no es soluble en agua. Repetido cada 2 o 3 meses como mantenimiento preventivo. Interrumpe el ciclo de oxidación antes de que llegue territorio irreversible. Los mecánicos y detailers de experiencia lo saben desde hace décadas. La única razón por la que no es conocimiento común es que no hay negocio en venderlo. Suscribit. Acá publicamos exactamente este tipo de información práctica que la industria prefiere que no conozcas. Cuéntanos en los comentarios en qué estado están las molduras de tu coche ahora mismo, y dinos desde qué país nos est viendo.